bridge, where often at time, if heavy downpour is witnessed in the country, this okay. Of $45 million. So the implementation will start in 2023 fully. So GAM Works will do the construction, and then the project will be coordinated by the Minister of Works. Okay, that's good. I think we have to find a long-term solution to this. Every year is the same problem, and the reason is that some people are residing on the waterway, and those people, we have asked, the President has asked me to tell the Minister of Local Government to find a site for them which will be demarcated, and we will relocate them from where they are now, so that we don't have this perennial problem all the time. I mean, these measures we should have taken a long time ago, but the President has decided that we take them now. I mean, it cannot be every day. Every year we come to the same place and see the same thing and just dish out rice and oil and that's it. No, there must be a permanent, structural, long-term solution to this. And that is what, you are doing. But also we understand the Minister of the Environment. I don't know if she should be around. Yeah, she can explain that they also have I have a project with the Holland government, I think, and the World Bank, so that it's the same project. Okay, so we have to move on quickly on that project so that we can clean up this place, because it has, a longitudinal stretch. It's from here all the way to Abuko. So if we are able to allow it to flow and take its natural course, then we will not be experiencing this kind of problems, which are a hindrance to traffic and the movement of goods and people. So you work on that, whereas the Minister of Local Government will work on demarcating. The minister will work on identifying a site which will be exclusively for those displaced people or people who are living in the quarries or in waterways, and we'll move them over there. So I'm calling on, we have the mayor of KMC is also here. So he will work with the ministry and the environment ministry, so that when we come to relocate, we'll put resources together and move these people out. Because he also has, he's answerable, accountable when it comes to these kinds of things, because the jurisdiction is under his municipality, and he also has to, at the local level, take the leadership on this. And I'm charging him to work with the Minister of Local Government and Environment to make sure that this problem is solved. And that's we also this, and it is not an edifying story for anybody. So I'm sure that these three institutions will work together: local government, environment, the mayor, and the MFO, and then we solve this problem and works also. Once and for all. So we do. Get problem. Yeah, well, for the solution we will. As part of the battle had in phase 2, which is coming after the phase 1, this road is part of the roads that will be widened, and also will have a much higher culvert, like a bridge type, that will allow water to pass through here. So that funding is already secured, and when the phase 1 is completed, this particular stretch all the way to Sting Corner will be part of phase 2, and by that time this problem would have been resolved. And we hope that when the phase 1 completes in December of this year, phase 2 will immediately kickstart. So that will definitely resolve that problem. Yeah, yes, the National Assembly just, on I think it was on Thursday passed the loan agreement for the phase 2. So we'll work on that, but more importantly also to make sure that we deblock, the canal all the way. And that is the duty of works, the duty of environment, the duty of KMC, and the duty of local government. So they will work together as a team. So they are all here and they will take note, and we'll follow it on, after this. By next week we'll have a meeting and see how best we can go, and then local government will work fast on this site for relocation, and KMC, NDMA, Environment Works and others will put resources together to make sure that those people go to those places, so that next year this time we don't have this flood. Thank you very much. Thank you. Yes.
ya mbele amoy ñola wolem Vice President of the Republic of the Gambia mbe bakote mbe Kotu Bridge le right now call be along for the past 24 hours within the greater Banjul area that we can fully confirm sama baleketa tinyaro ke dula jama al nyabe nyin jiol minna nyin joka bole kabiring abuko kanani we kata nema kunku kana fo bundum wo ji kilon wala kanani kotula kata Atlantic ozone. So often a time for the past 10-20 years nin sama keta jang every year nim bridge aka ketenne aka tinnale fam moto buka bori jang. Yeah. Within the past few years ning bridge a dedan tale especially hani silo nyim fam a dedan tale but yet still the same problem aman solve no in terms of nin sama keta janka affect nyame so mfele signed the delegation be move kankata bakote abeta ta nata ji kilonga miyalon ko wala ka bonan kabiring abuko nyol ka wo ji kilonga ka tambina fojang so silo kan ay problemo ke damentol bitaka wolel fananto mimbe ko abuko kana fo nema kata sukuta mafan kana bundum yeah right now be Africa TV la jubeka as the country's number 2 is currently embarking on an unplanned visit to flood victims within the greater Banjul area. Convoy be tambila o bridge o nyinnala damento yalon kon ka bonan damento ka continue kata fintinin bakote la bari saying because of problem o min keta ninko mo hani bridge o nyim fa aman safe nyaabe nyaatula pour moto be moto to kuliya la karola pour ye tambi woto so wala atin convoy o nying abe wire kan kata aning Serekunda mafan na pour ka finti kata bakote. Right now the delegations are on their way to Bakote where they will be visiting those affected families there.
is also around. I understand that this is part of the OIC road, about some kilometers, and I would invite the director of NRA to give an indication as to the scope and the nature of the road reconstruction. Yes. Thank you very much, Your Excellency. As I told you, this is part of the 50-kilometer OIC roads. It is P1. It starts from the highway where we entered in, and it turns left at this junction here all the way to the cemetery, and we connect it back to the main highway. Originally, it was supposed to go between the two cemeteries, the Muslim cemetery and the Christian cemetery, and then exit at the Atlas station on the highway. But because of the the nature of the properties and of course the graveyards, we decided to link it to the main entrance here at the graveyard, the main Muslim graveyard. And when do we hope to start work on this? All works have already commenced. No, I mean on this particular. On this comment, I will have to confirm with the contractors program to see how best they want to mobilize. It's one of the roads that have also been given right of way already. Yes. Because as you can see, it's an existing road. The only thing that we have issues here is the supply, the services, water and electricity, and Gamtel. But what we have done now is we have gone into a direct discussion with the National Army, and they will help us now with the trenching, so that we can fast track the movement of the services from the highway, so that the contractor can start immediately, because that is always the biggest problem. But now at least we have already got that initial discussion with the army on was it on Wednesday, and hopefully, when we finalize the framework document, we will see movement here on this road for the contractor to start work. Can we safely say that by next year this time this work will happen? Oh yes, hopefully even well before the end of this year. Because the actual finishing of the work will be done after the rains, but the trenching for the canal and everything will definitely be done, by say before the middle of this month, August. Yeah. Actually, if you look at the drainage pattern, the drain is adequate all the way up to here. I think what we need to improve in the new design is the outfall, linking it to the swamps. Yes, that's what we need to, because then what is coming in would flow directly into the drain and opposed to inundating people's properties. In terms of what is left, would it impact on any settlement? If you want to push the drainage all the way to the swamps, would it impact on any settlement? No, you have to be cognizant of that. Yes, it's already there. If you can see, It has no impact. It has only, it's already there. Okay. I think all we need to do is to widen it slightly, to increase the capacity somehow, so that it can, carry the. Yeah, but the alignment is already there. Yeah, Your Excellency, if I can just add, the way it empties, because this is one of the major empty zones in the municipality, but there are a lot of factories settled along that area. So if we could implore on the Ministry of Lands to revoke those allocations, because they are blocking where the water empties through. So every year this place is a major problem, but we do excavate it with NDMA, with the help of NDMA. But now that we have factories settled in the area, they are established, yes. But they are sitting in the alignment? Yes. Okay. They are sitting on the alignment. Yes. Some have not built, others have just built walls. Okay. But it's a major area. Maybe the councillor can share that. Yeah, okay. Thank you very much, VP, for coming to our ward. I think if you look at Joswang Ibo town, it's one of the biggest ward. And when you come in time of disaster, the NDMA director is here. It's a prone area, because the canal. If you see the canal cannot contain the water anymore. And if you go to this Sankunsila area, these subwards, every compound of every household of this community, they experience their water, their foods, everything. Since the information I gathered from the community, since yesterday 3 o'clock, they did not sleep. So we are appealing to the relevant authorities. This area, we have sort of new companies that were established here, and the canals, we don't have access to clean those canals. So the water was blocked, and that's why most of the Sankunsila areas, the residents, all of them, they were experiencing serious flooding. And Ibo Town, Joswang is a vulnerable area when you come in terms of flooding. So we are appealing to the authorities to consider us and mix and even our canals. If you see the canals, the water, this canal cannot contain the water anymore, because this canal is more than 25 years
So we are appealing so that, they can be a good canal so that, water will be flowed to see to the best interest of our community. Yeah, as part of the OIC road, just to assure Him Excellency, new canals will be built. It will be widened and they'll be much bigger with new facilities to allow storm water, to pass through. So that will resolve. Yes. What you can do is you will have to liaise with local government, because if some industries have not started building and it's just empty land, the president has talked about a second industrial site. Those people can be moved over there so that this will open it up all the way to the swamps. So liaise with local government and NDMA, and also KMC, so that together as a team, you have a joint work, and then the left would know what the right is doing, and then they can be able to deal with that. So whoever the contractor and the consultant is should take note of those things, and you work with local government, as appropriate. Yeah, please, and NDMA. Some of these places are currently a disputed area. On many occasions, the community will come to my office, and then we will mediate between the people who own the site and the community. He's aware of it. At some point, in fact, they even had to come up with cutlasses and wanted to attack whoever goes there. So I think that's something that would actually require KMC, local government working with KMC and the local community could solve the land issue. Land tenure in this country could sometimes be very dicey. It's not a question of politics or ethnicity. It's a question of owning, because the right to land is the sources of all independence. Even at the international level. Gambia got its independence. We want to protect our own territorial imperative. That's land. That's the nature of land. So we have to look at that. Local government, KMC, and then works and NDMA work together, sort it out, and then, as we said, if we can relocate some industries, we relocate them. If we have to relocate some people, we relocate them. Local government will work on that option. But also, it's a win-win situation. You are relocated, you have a better place, no floods, nothing, but also the canal flows naturally, and then it does not impact negatively on any neighborhood. So let's work towards that. That's the medium to the long-term strategy of this government. And we need to work as a team to sort it out on the mandate of the executive. Thank you very much. Yeah, Albela Moenyola, the Ministry of Works, Honorable Ibrahim Asila, I mean for Ako Nin silo memba akanteng. Let's take a listen. Mbe kanal kuto le kele la mi yalon ka bitala boy la bakan kata ni sila do fanala kata boy mana bakan. So inshallah ni wo atamela albaje la molbi na la pour ka dinkol sing ka kanalol yelendi pour kana kaje ko saje do ko se dat no je nyame yamoy inshallah vice president ka bal hako dan ale bata minke anale kolaya min soto ni suta tambila inshallah ale fana kunun tuma fango ndon fele ndato may monolon ko jaabi inhabitant for wildlife we have kunun kabir demba si boritu suñu neegi yëpp tooy dañ flop xoola man suma yére ba léegi mu ngi si suma yaram bi dañ doo soona torop nañ ñu dimbale ak yoon bi tam na ki président Adama Barrow nañ ñu dimbale tam waaw nañ dimbale yoon bi tam mu dimbale ñu tam waaw ñun suñu néeg yi tam suñu yére yëpp a yaaxu suñu matlaay yëpp a yaaxu nii lañ taxaw nii depuis tout démb si suba si guddi be waxtu bi xoola suma yére
wala suma tànk yi dañ dee soona nañ torop de demba ba te ñun suñ area bi waaw may mun a ku jaabi waaw. Okay, man maa ngi tudd Salman Demba born and brought up in this community luñ nekk di ñaan government mooy na gaay gestu suñ boor tamit ñun fii soona nañ torop fii soo xoolee before melutoon nii waaye soo xoolee fii yëpp nu mu yaaxuwee ni taw baa ko yaaxa before xam nga yoon baa ngi baaxoon waaye léegi da nga gis saan habitat for wildlife yow da nga gis ne léegi jësit yi fii la ñuy dëkka jësit yi always every now and then dañuy téye jësit si kër yi jàmbur an yaagut ne man sama ngi doon wàcca liggéey ñëw ak suma moto guddi ma taal lampay fii jësit fii lañ ko gisee ma oo booy pour ñu lifin ko so lii daf ñu sonal ñun tamit lu ñooy ñaan government bi ñun tamit taxpayers lañ dañuy fee suñu tax always waaye nañ ñu dimbale because easiwut benn ñaar nga téye jësit si kër yi jàmbur kenn xamul kuy nekk di next victime loolu lañ am lu ñooy ñaan please jërëjëf. Okay. Ko albeñi min la moy kan abe min fo kan ko ibe daniro la Mansakunda bulu pour ñin silo ya jube be mako la ñamen bari ay danir kuma ya ring kilim fo akoy la ñin silo ka ko hani wati ni wati bambol ika bambol jejang mi alon ko min ko sabu wala mu samati akoy be daniro la Mansakunda pour ise fero fere ke pour ñin silo ñin abe de ala tariyarinke. You're watching Africa TV. These are live images coming from the tour of the country's vice president as he embarked on a surprise visit to ascertain the fact on the ground in relation to yesterday heavy rain which have been witnessed within the greater Banjul area. So the convoy is moving, destination not yet known. But part of the visit includes Bakote, Sukuta, Nemakunku, and in fact as far as Brikama, the convoy is expected to visit all those areas.
jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fii si Eye Africa TV seen spécial édition li ko waral nag xam ngeen ko réeroo la mbir depuis démb ba léegi taw mu ngi am fii si réew mi muy taw yu nga xam ne ni ndox mi fi wàcci jéggi na dayoo si biir réew mi ba loolu tax na sax tey ay jëwriñ jóg neen pour nemmeeku ndox mu nga xam ne wàcc na si biir réew mi si gox yi ak gox-goxaat yi si biir dëkk bi foo xalaat si biir dëkk bi rek rawatina si Greater Banjul area rek ndox maa ngi fa di lëmbee def fa lu nga xam ne ni lu doy waar la looloo tax nag ñu toog fi tey pour nar a waxtaan ak loolu suñuy ay naataango tam mu ngi si ànd ak délégation bi nga xam ne ministre bi mu ngi ko jiite vice président ak li nga xam ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu xëy mi wala liggéey bi fii si biir réew mi su ko defee ñu ngi leen di nuyu foo leen mënta nekk si réew mi ak si bitim réew yéen a ngi ànd ak Eye Africa TV maa ngi si programme bi ak ki nga xam ne mooy Mouhamed Mbaye Garmi bu ko defee moom itam mu daal di nuyu rek Garmi ñu ngi laa nuyu xam nga lu ko olof yi di wax rek lu ay du jàmbat waaw. jërëjëf Modou Niang jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan di seetaan na Eye Africa TV télé bi daj Africa ni ki niñ koy defee rek saa bu xew-xew amee rek ak xew-xew bu mu mënti doon rek Eye Africa TV daf ci bëgg indil reportage boo xam ne bu mucc ayib lay doon looloo tax ñu def special edition bi ngir waxtaanee li nga xam ne rek moo di li nga xam ne mooy mbënn mi ndax li ñu mën nañ ko wooye sax Banjul dafa suux ndaxte foo xalaat rek boo demee Manjaay Kootu Neema fii yooyu noonu yëpp Ibo Town Banjul ba Tobacco Route yooyu yëpp dafa suux néeg yi yëpp bëri ndox nit ñi sax dañ dem ba génn si seen biir néeg yi loolu nag des koy waxtaanee waaye tamit ginnaaw jëwriñ yi tamit génn neen jëwriñ bi ñu dénk li nga xam ne rek mooy wàllum tabax ci biir réew mi ak li nga xam mooy wàllum defar yoon ci biir réew mi génn na ngir rek nemee ko ànd ak ki nga xam ne mooy jëwriñ bu njëkk muy vice président bi loolu nag faaw ñu def ci taxaw seetlu bu rëy Modou Niang ndaxte it boo xoolee buy taw xëy na yow fi nga nekk seennoo tooyut wala defaloo dara waaye xalaatal ñi nga xam ne tamit démb xëy na fanaan nañ wala ñi ngi yendoo ŋàcc ndax buy taw da nga gis ne nit ñi dañu dugg di ŋàcc li nga xam ne rek mooy ndox yi mu doon loo xam ne it lu doy waar la ñoo ngi leen di xalaat ñoom ñëpp képp koo xam ne rek victime nga ñu ngi lay xalaat ci loolu bu baax baax di la mastawu waaye tamit xam naa ne nekkul rek wër li ñuy wax rek side visit génne dam wër noonu rek ñoo toogaat waaye tamit saafara nes def ba saafara yi nga xam ne rek mooy jafe-jafe yooyu noonu nes def ba indi li nga xam ne rek moo di saafara boo xam ne day sax ndax tamit boo xoolee nawet balaay ñëw defe naa ne am na yeneen liggéey yu bari yu ñu war a def xam naa dama lay bàyyi su ko defee xam naa ne nañ continuer waxtaan bi indi ci yeneen ponk ak it ki nga xam ne moo ñuy teewal ci délégation bi jëwriñ yooyu noonu di def ngir rek amal ab nemmeeku barab yi nga xam ne rek ndox mi daf fa rek daal di laal bu baax a baax su ko defee xam naa moom it dinañ jokkoo ak moom du ñaan jërëjëf Mouhamed Garmi da ngeen comme nu mu ko jàng muy li xam ne lu am solo la du leen nag Mouhamed ñu gis ne am na lu mel ni am si réew ñu gis vice président bi jóg ak ànd ak ministre sax lu ñu daan gis mooy disaster management leen daan gis ñu daan jóg daanaka di wër yàqu-yàqu yi nga xam ne am na si biir réew mi waaye gis naa ne vice président bi jóg na ànd ak naataangoom bu ñu dénku mbirum liggéey bi mu ne ministre of work pour ñuy wër nemmeeku dëkk bi yàqu-yàqu yu nga xam ne am na fi askan baa ngi si ay jafe-jafe ñu bëri am na ñu ngi si jafe-jafe comme noo ko waxee ñoom ñu ngi tëdd si néeg yi nga xam ne yëguñ dara waaye askan bu nga xam ne ñoo la fa teg si nekkee si jafe-jafe nga génn donte la amuloo saafara bi soo demee seet leen dina am tuuti lu yëg-yëg bu nga xam ne am nañ ko si muy lu doy waar gis nga ko ren tey waaye nag taw bi tam dafa yàgga depuis démb mu ngi taw si réew mi yëpp mu ngi fee taw rawatina si Greater Banjul area bi moo tax tey ngeen gis lu doy waar xam si depuis démb ba léegi am na ñu nga xam ne nelawul seen yére yi seen everything ndox mi fekk na ko fa yàqu ko ifin lu ñoo dem togga sax ak fu ñoo toggee ak fu ñoo lekkee sax loolu amuñ ko kon lan la ñoo xaar si lii parce que itam ñu bëri victime leen te nekk nañ ci ñi nga xam ne nii ñu yeeyoo ndimbal leen ci tey sax am na si famille yi nga xam ne gis nga taluñ sax pour taal ciin ay xale fa ay yëpp waaw donte la nag benn bakkan dégg guñ ko si ne dem na si waaye gis na ne ay ndox ñëw na fa am na kër yu daanu néeg yi bëri loot neen ba nga xam ne ni bagage yi fa fekk yëpp mun na am yi si yàqu muy li doy waar waaye tam nag dinañ jaaraamal tam vice président bi ak ministre parce que yëg neen askan bi moo tax ñu jóg daal di génn waaye nag waxtaan bi mu ngi si biir ndax saafara si mooy saa yi lii amee rek ay kilifa jóg génn seeti ñi yàqoole rek jàppale leen mu yem fa ndax noonu la war a def waaye tam mu mel ni askan bi tam war nañ jàppalante rawatina dëkkandoor yi pour ay xale ñu bëri kër goo fa gis ay xale ñu ngi fa te ñii mënuñoo taal ci lan la dëkkandoor yi war a def pour jàppale ñi tam. waaw man balaa muy wax si jàppale gi dëkkandoor yi war a def sax mooy yaa ngi fi waroon waxi disaster management. disaster management saa bu mbënn amee ndax bu tawee rek ndax
jamonoy taw bu jotee dafay taw te it bu tawee rek faaw nga gis am ñoo xam ne bu fekkee yoon yi ndax ndox bu amul fu mu jaar rek moom fu mu mën a jaarale boppam rek foofu lay jaar. disaster management saa bu problème amee moo xam mbënn am ñu nemmeeku seen kër yi seen tabax yi daanu ak yu mel noonu dañuy dem foofu noonu xool mbir mi nu mu demee bind yu ci bëri yu ñu leen di jàppalee mooy jox leen saaku ceeb dëwlin ak yooyu noonu ndax defe naa ne koo xam ne tabaxam moo daanu kooku soxla na leneen lu dul saaku ceeb. waaw koo xam ne saaku ceeb moom daar la rek daar la waaw yooyu noonu koo xam ne tabaxam moo daanu defe naa ne soxla na leneen lu dul saaku ceeb ndax da ngay xool image yi nii yii nii da ngay gis ne ñii nii seen néeg yi tooy na jël na ndox te leneen mën na ful kër bee day jël ndox te am na néeg yoo xam ne am na yoo xam ne dañ daanu ndax neema rek am na yoo néeg yoo xam ne biir neema foofu dafa daanu yoo xam ne kii moo ko kii léegi li am solo ba am solo mooy taw bu ñëw ñun ñëpp xam nañ ne nawet bu ñëwee taw dafay bari ñun ñëpp xam nañ ne lii di problème bi du guleet ndax tamit bu fekkee tool dayoo bi mu am nii mosu koo am maanaam nu mu amee doole bi waaye bu fàttalikul ne at mu jot daañu daan nemmeeku ay néeg yu daanu ndax lu leen di daanu mooy taw wala ngelaw bu bari li ci ëpp sax mooy ndox nit ñi seen ndox yi di dugg ci seen biir néeg yi léegi balaay ministre bi ki ñu dénk wàllu liggéey bi ministre Fogg jóg bi yëpp am na solo dëgg la jóg dem nemmeeku ñi nga xam ne yëg-yëg la daal waaw waaye dafa am lu ko jiitu li ko jiitu mooy xam nga ne nawet mi ngi ñëw waaye boo xaaree ba nawet léegi xam nga ne nawet 2 months wala 1 month wala xaar sax ba ñi ànd ak ministre bi ñu déglu lu muy wax incha allah. As you know, the Gambia for the past 24 hours witnessed a heavy downpour which have made thousands of people or thousands of families currently devastated. Sorry, Altam, cameraman. Serious. Yeah, it's very serious. Yeah. In fact, last year somebody died here. Yeah. I think the only thing that can solve the issue is this World Bank project. Yes. When we do the drainage. Again, along this line, in terms of exposure to hazard, we have 215,000 people along this from Abuko up to Kod. 215,000 people are exposed to hazard. Yeah. Now, in terms of vulnerability, you have about 215,000 people. Yeah, my question is, if we do the if we do the canal, can it help mitigate those? Of course, it will mitigate. But then another challenge is if you want to widen this place again, a lot of settlements will also be affected. That's something that the government has to address, local government has to address. Are you going to demolish it completely, or are you going to relocate them? That's something that we need to discuss with local government. The mayor is... Sorry, mayor? Mayor, I'm not sure if he's around. As you can hear from the saying that you have about boss of the 15,000 in terms of okay, let's take a look. You know this. You know, from the World Bank study, that's why we've taken this place as an investment option. Now, the people settling on the canal, what are we going to do? Are we going to relocate them, or what will happen? That's something that I keep asking. I think, like the Vice President said, there needs to be a relocation plan. And I had him talking with the Ministry of Lands, because KMC is the most densely populated region, about 5,000 people per square kilometer, where the average in the country is 172. And we are the second smallest region after Banjul. So if everybody wants to come live here, it has to be in an organized fashion.
But once the region is full, I think there should be a plan to relocate people and to decentralize the development of the country. So I think we were speaking the other day, and we were saying, how can we encourage people to stay in their villages? How can they have economic activity in their own regions? Because most people living in KM are